ఏమవుతుంది? థ్యాంక్ యూ సార్. ఫోర్ క్లాసెసేగా ఎన్ని మంది? ఇది ఫిఫ్త్ క్లాసా, ఫోర్త్ క్లాసా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సుజిత్. నందన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్న. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం హౌ టు క్యాల్కులేట్ కేఈ బేస్డ్ ఆన్ డివిడెండ్ విత్ గ్రోత్, వితౌట్ గ్రోత్. ఈ అర్నింగ్స్ చూసామా? అర్నింగ్స్ చూడలేదు, జస్ట్ అర్నింగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి వదిలేసాం. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే డివిడెండ్ అవ్వచ్చు, అర్నింగ్ అవ్వచ్చు, నందన్ వాయిస్ ఓకేనా? వాయిస్ వస్తుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. సో ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్. డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసారు అనుకో ఫుల్ హ్యాపీ, తీసేసుకుంటాం, ఫార్ములా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాం. బట్ ఇష్యూ అరైజెస్ దెన్ మీన్స్ ఇఫ్ గ్రోత్ రేట్ ఈస్ నాట్ గివెన్. ఓకే సార్, దాంట్లో ఇష్యూ ఏముంది సార్? గ్రోత్ రేట్ ఇవ్వలేదు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం? వితౌట్ గ్రోత్ అనుకుంటాం. దాంట్లో మీరు ఇబ్బంది పడడానికి ఏముంది? అంతే కదా పాయింట్. నా ద పాయింట్, లిసన్ ద పాయింట్. 10 years back I got a dividend 10 rupees. 10 years back I got a dividend 10 rupees. Current year I got a dividend 12.75 rupees. 10 years back how much? 10 rupees dividend. Now today current year I got how much? 12.75. Now tell me, with growth or without growth? How can you say it is a without growth? Sir, సార్ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ సార్. మీరు ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ నో గ్రోత్, 10 years బ్యాక్ 10 రూపీస్ వస్తే కరెంట్ ఇయర్లో కూడా 10 రూపీసే రావాలి. బట్ 10 years బ్యాక్ 10 రూపీస్ వచ్చి ప్రజెంట్ ఎంత వచ్చింది? 12.75 రూపీస్. ద ఎక్స్ట్రా 2.75 ఈజ్ నౌన్ యాజ్ గ్రోత్, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ 10 years గ్రోత్. నాకు క్లియరా? సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అనుకో, గ్రోత్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నెక్స్ట్
ఈ ప్రొవైడింగ్ 10 years ఇన్ఫర్మేషన్. 10 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. 10 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇచ్చాడు అంటే ఈపీఎస్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ 1 రూపీ, నెక్స్ట్ ఇయర్ 1.1 రూపీ, నెక్స్ట్ ఇయర్ 1.21 రూపీ, ఇలా 10 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్లో ఎక్కడ కానీ గ్రోత్ గురించి నీకు గ్రోత్ గురించి ఏం చెప్పలేదు సార్. పాయింట్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తాం, గ్రోత్ గురించి ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి దర్ ఇస్ ఎ నో గ్రోత్ అనుకుంటామా? వై ద బల్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్. నౌ సార్ 10 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి? సో వీ విల్ కన్సిడర్ 3 or 4 డిఫరెన్సెస్. తీసుకున్నప్పుడు 3-4కి డిఫరెన్స్ ఏముందనుకో, అప్పుడు ఎక్కువ డిస్కస్ చేయకుండా మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ ఉన్నట్టు. మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు సార్, మొత్తం 10 years ఇన్ఫర్మేషన్. దాంట్లో 3 yearsకి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు గ్రోత్. 3 yearsకి 10% వచ్చింది. వాట్స్ యావరేజ్? 10 కదా. ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ నో సేమ్ గ్రోత్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమో 10% వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్ ఏమో 12.85% వచ్చింది, థర్డ్ ఇయర్ ఏమో 24% వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 3% ఏది తీసుకోవాలి? యావరేజ్ తీసుకోవాలి. లాజిక్ అర్థమైందా? సో కాబట్టి గ్రోత్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ 2 ways, 3 ways. వాట్ 3 ways? థర్డ్ వే మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, సిఎంఏలో ఎక్కువ ఉంది. ఐ మీన్ సిఏ వాళ్ళకి ఎక్కువ రిలవెంట్ అది. బట్ వెన్ కమింగ్ టు అవర్ అకాడమిక్స్, ఓన్లీ 2 ways. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సింపుల్ యావరేజ్. గ్రోత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? సింపుల్ యావరేజ్. నెక్స్ట్ వెన్ కమింగ్ టు అనదర్ ఇన్ఫర్మేషన్, టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. Another information, time value of money. Observe this problem. See problem number 17. Using dividend growth model, calculate cost of equity, share capital, share face value 10 rupees each, total amount 2 lakhs, earning for 2021 is rupees 60,000, current market price per share is rupees 180, dividend per share 2018 7 rupees, 2019 8 rupees, 2020 10 rupees, 2021 11 rupees. ఏం ఎస్టిమేట్ చేయాలి సార్? ఏం ఎస్టిమేట్ చేయాలి? ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కేఈనా? ఎస్ ఆర్ నో సార్? సో ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కేఈ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. విచ్ మెథడ్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17? డివిడెండా అర్నింగా? డివిడెండా అర్నింగా? అర్నింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, యాజ్ వెల్ as డివిడెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సార్ నాకు అక్కడ అర్నింగ్సే కనపడుతున్నాయి, ఈపీఎస్ కనపడలేదు అని డౌట్ ఎవరికైనా ఉందా? మొన్న ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పించా. హౌ యూ గెట్ ఈపీఎస్? అర్నింగ్ అవైలబిలిటీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. బట్ ఫేస్ వాల్యూ 10 రూపీస్ అంట, క్యాపిటల్ వాల్యూ 2 lakhs అంట. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వస్తాయా? 2 lakh divided by 10. How many shares? How many shares? Number of shares. You can observe earning for 2021. We need to assume it is a equity earning. How much? 60,000. Calculate EPS. Earnings ఎంత? Earnings ఎంత సార్? 60,000. Number of shares 20,000. What is the EPS? 3 rupees. Mark my words. EPS 3 rupees ఉంది, as well as dividend. 2021 is our current year. 2021 is our current year. How much? 11. 2021 11 rupees. అబ్జర్వ్ సార్, 2018 నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందంటే 2018 మనకు పాస్ట్ అయింది. ఏది ఎర్లీగా ఉంది? 2011 అంటే వీఆర్ 2011 అని మీనింగ్. 2018 మనకి ఏమైంది? పాస్ట్ అయింది. వాట్ ఇస్ అవర్ కరెంట్ ఇయర్? 2021. క్లియర్. 11 ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిపిఎస్. ఈపీఎస్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసాం? 3 rupees. ఇప్పుడు ఈపీఎస్ ఉంది, డిపిఎస్ ఉంది, ఏది అప్లై చేయాలి? అర్నింగ్ మోడల్కి ఈపీఎస్ కావాలి, డివిడెండ్ మోడల్కి డిపిఎస్ కావాలి, రెండు ఉన్నాయి, ఏది అప్లై చేయాలి? కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాలి. ఏం అప్లై చేయాలి సార్? అబ్జర్వ్ ది క్వశ్చన్. ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ కేఈ బేస్డ్ ఆన్ డివిడెండ్ గ్రోత్ మోడల్. గ్రోత్ ఉందన్నా కనపట్లేదే నాకు.
గ్రోత్ ఉందా లేదా? ఎక్కడ? బిట్వీన్ ది ఇయర్స్ లో ఉంది. బిట్వీన్ ది ఇయర్స్. నౌ హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ మీన్స్ ఒకే 2 years ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా 2011 మైనస్ 2020 డివైడెడ్ బై 2020 ఇంటూ 100 చేసేసేవాడిని. నా దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి 2 years కి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని దాన్ని సింపుల్ యావరేజ్ చేస్తా. అప్పుడు యాక్యురేట్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది మనకు. లాజిక్ టు బి నోటెడ్. ఎస్ ఆర్ నో సార్? నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గ్రోత్ రేట్ ఫర్ 2018 2019 2018 2019 2018 కి ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి we will consider from 2019. How to get a difference percentage means new minus old divided by old into 100. Percentage ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? New minus old divided by old into 100. 8 minus 7 divided by 7 into 100. Next 10 minus 8 divided by 8 into 100. Next 11 minus 10 divided by 10 into 100. 10%. Clear sir? First rate and the first percentage and the first percentage 14.28. Second year 25%. Third year 10%. ఇప్పుడు ఈ 3 rates లో ఏది గ్రోత్ రేట్ గా కన్సిడర్ చేయాలి? హైయెస్ట్ ఉందని 25 కన్సిడర్ చేద్దామా? 25 హైయెస్ట్ కదా, దాన్ని కన్సిడర్ చేద్దామా? నో, సింపుల్ యావరేజ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద సింపుల్ యావరేజ్? 16 point. నందన్, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? Simple average growth 16 point. That's a growth rate. Next, now we need to find out KE. How to get KE? Expected dividend divided by market price plus growth. Growth already find out చేసావు. 16.4% completed. D1 11 D1 11 D1 11 D1 11. No sir, D1 is our current year. 11 is our current year. 2021 ఏమైంది మనకి? కరెంట్ ఇయర్ అయింది. క్యాలిక్యులేషన్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఎక్స్పెక్టెడ్. హౌ యూ గెట్ ఎక్స్పెక్టెడ్? 11 into 1 plus 0.164 divided by market price. How much? 180. So observe here. Problem number. What is the respect here? Estimation of cost of equity based on dividend growth model. Okay, done. KE equals to expected dividend divided by market price plus growth. I need D1, D0 1 plus growth. D0 is 11. 1 plus growth I don't know. That's why I need to find out first of all growth rate. Sir, clear sir? Next, MP0 directly given the question of 180. Next, G also I need to find out. Now calculation part relating to what? Growth rate. Calculation of growth 2019. How much percentage? 8 minus 7 divided by 7 into 100. How much percentage? 14.28%. Good. 2020. What's the difference? 11 or 10 or 10 minus 8. 10 minus 8 divided by 8 into 100. 25%.
Next 2021. 11 minus 10 divided by 10 into 100. I need to consider growth equals to simple average 14.28% plus 25% plus 10% divided by 3 16.42% is your growth. Can I write like this? 0.1642. Now insert the above different situations. What is the growth rate? 1642. What is your answer? What is the given? 11 into 1.1642. How much, sir? 12.80. So what is the growth rate? Not a question mark. I already find out that 16.42%. Now insert in the main formula. What is the D1? 12.8. Market price directly given 180 plus growth rate 0.1642. What, sir? Enta? 23.5%. 12.8 divided by 180. How much? 12.8 divided by 180 plus 0.1642. 0.235. So the new point today, calculation of growth rate if indirectly given. Ana clear na? So this is one of the method to calculate growth rate if indirectly given. There is another method for calculation of growth rate called time value concept. What's a time value concept? Example for growth rate. Indirectly given by using time value concept. Observe here, 10 years back I got rupees 10 as a dividend. Current year, what is meant by current year? Today itself. Current year means this year. I got rupees 12.75 as a dividend. Are you clear, sir? So there is a market price information. KE find out చేయమని చెప్పారు. KE find out చేయమని చెప్పారు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 120 అనుకుందాం. మార్కెట్ ప్రైస్ 120. గ్రోత్ మనకి డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఏ వితౌట్ గ్రోత్ మోడల్ అనేసుకుని, సో హియర్ కరెంట్ ఇయర్ డివిడెండ్ ఏమో కదా మనం D0 తో డినోట్ చేసేది. D0 ఈస్ నథింగ్ బట్ D10, D20, D30 అనుకుంటాం. ఎప్పుడు వితౌట్ గ్రోత్ అయితే మనకు కనపట్లేదు గ్రోత్ డైరెక్ట్ గా. అవుట్ ఆఫ్ ఫ్లోలో కనపడుతుంది మీకు ఏమైనా గ్రోత్? కనపట్లా. ఇన్ డీటెయిలింగ్ చెక్ చేస్తే తప్ప గ్రోత్ కనపడలేదు అక్కడ. కాబట్టి ఏమనుకుంటారు నార్మల్ స్టూడెంట్స్? గ్రోత్ లేదనుకుంటారు. అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? 12.75 డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ 120 ఇంటూ 100 KE అని చెప్తుంది. ఇట్ ఇస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. వై రాంగ్ ఆన్సర్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ డీటెయిలింగ్లీ in between these two values there is a presentation of growth. నాకేం కనపట్లే, మీకు ఏమైనా కనపడుతుందా అని అడగద్దు. 10 years back 10 rupees is your dividend. Today 12.75 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 10 rupees కి గ్రోత్ యాడ్ అయ్యి టేక్ 5 years.
5 years బ్యాక్ 5 years బ్యాక్ నువ్వు 10 రూపీస్ రిసీవ్ చేసుకున్నావు. ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయ్యి, సెకండ్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయ్యి, థర్డ్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయ్యి, ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయ్యి నీకు ఎంత వచ్చింది? 12.75 రూపీస్ వచ్చింది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నీకు సంథింగ్ గ్రోత్ యాడ్ అవుతుంది కదా సార్. ఆ సంథింగ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ సంథింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? గ్రోత్ రేట్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, 10 years బ్యాక్ 10 రూపీస్ అంటే మనకి అది ప్రజెంట్ వాల్యూ, ఫ్యూచర్ వాల్యూ? 10 years బ్యాక్ ప్రజెంట్ వాల్యూ. 12.75 అనేది ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అబ్జర్వ్, మనం 5 years బ్యాక్ ఉన్నాం. 5 years అప్పుడు మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 10 రూపీస్ ఉంది. అది నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత ఎంత అవుద్ది? 12.75 అయింది. 12.75 ఎలా అయింది సార్ అంటే గ్రో అప్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఆ గ్రో అప్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అప్లై యువర్ నాలెడ్జ్. సో దిస్ ఇస్ 0 period 1 2 3 4 5. సో ఆల్వేస్ వీ విల్ అజ్యూమ్ అమౌంట్ ఎప్పుడు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో వచ్చింది అనుకుంటాం. అన్న క్లియర్ అన్న? 5 years బ్యాక్ అంటే 5 years బ్యాక్ ఉన్నాం మనం అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగే కదా అనుకునేది మనం. ఇక్కడ మనకి 10 రూపీస్ ఉంది. ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఎంత అవుతుంది? అది 12.75 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయింది, సెకండ్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయింది, థర్డ్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయింది, ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రోత్ యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు G1 ఎంత, G2 ఎంత, G3 ఎంత, G5 ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్స్ వై కెన్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 రూపీస్ గ్రో అయి ఎంత అయింది? 12.75. అంతేనా? నా we know that how to calculate a future value. Future value equals to present value into future value factor or percentage n number of years according to your time value of money concepts. Okay na? Now this r percentage time value of money point of view, we will assume it is a rate of interest. In this concept we will assume it is a growth rate. What it's a growth rate. అక్కడ ఏమైంది? ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయ్యి 10 రూపీస్ ఉండాల్సింది కాస్త 12.75 అయింది యాజ్ పర్ టైం వాల్యూ మనీ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ డివిడెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమైంది? 10 రూపీస్కి గ్రోత్ యాడ్ అయ్యి ఏమైంది? 12.75 అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ రిలవెంట్ టు గ్రోత్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఏనా? బేసిక్గా దాని పేరు టైం వాల్యూ కాదు. మీకు అర్థం అవ్వాలని దానికి నేను పెట్టా టైం వాల్యూ అని. నానా ఓకేనా? ఇప్పుడు నాన్న, సో వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ హౌ మచ్? 12.75. 12.75. We also know present value 10 rupees. Now future value factor మనం క్యాల్సీలో ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటాం. బట్ దానికి ఫార్ములా ఉంది. దాని ఫార్ములా ఏంటంటే 1 + r పవర్ n. 1 + r పవర్ n. ఫ్యూచర్ వాల్యూకి అయితే 1 + r పవర్ n, ప్రజెంట్ వాల్యూకి అయితే 1 / 1 + r పవర్ n. వెరీ క్లియర్? నౌ 12.75 equals to 10 into 1 + r. I know the n. What is the n? How many years? 5 years. Now simplify this. 12.75 divided by 10 equals to 1 + r power 5. What is the answer? 12.75 divided by 10. 1.275 equals to 1 + r power 5 sir. సో ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మనకి బోర్డ్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే సమ్ టైమ్స్ టేబుల్ ఇస్తాడు, సమ్ టైమ్స్ టేబుల్ ఇవ్వడు. అక్కడ మీకు ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ టేబుల్ ఉంటుంది. హారిజంటల్గా పర్సంటేజెస్ ఉంటాయి, వర్టికల్గా ఇయర్స్ ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళి నీకున్న క్లూ ఇయర్స్. సార్ క్లియరా సార్? 5th ఇయర్ దగ్గర ఎక్కడైతే 1.275 వస్తుందో ఆ రేట్ని మనం గ్రోత్ రేట్ అనుకుంటాం. క్యారీ చేయొచ్చా టేబుల్ని? మనం క్యారీ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయకూడదు. సార్ ఇప్పుడు ఎలా సార్ దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దెర్ ఇస్ ఎ ట్రిక్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ మ్యాథ్స్. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? 1.275 1 + r పవర్ 5 ఈక్వల్ కాపకైతే ఏమైంది? 5th రూట్ ఆఫ్ 1.275 అయింది.
పవర్లో ఉంది కదా సార్ 5 ఇక్కడ, ఈక్వల్ గా పక్కకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, రూట్ అయింది, 5th రూట్ అయింది. సో దెర్ ఇస్ ఎ ట్రిక్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రూట్ వాల్యూస్ ఇన్ మ్యాథ్స్. టేక్ యువర్ క్యాల్సిస్. 1.275 స్క్వేర్ రూట్ సింబల్ ఉంది కదా, 15 టైమ్స్, 1 2 3 4 5 అలా 15 టైమ్స్. వచ్చిందా? -1 డివైడెడ్ బై n. n అక్కడ ఉండదు, క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది. +1 ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు 1 టైమ్ ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు 2 టైమ్ అలా 15 టైమ్స్, 15 టైమ్స్. ఆన్సర్ 1.049. దీన్ని మీరు గ్రోత్ రేట్ అనుకుంటే ఎగిరిపోద్ది ప్రాబ్లం మొత్తం. ఇంకా కొంచెం మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ పెండింగ్ ఉంది. 1.049 ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ r, r ఈక్వల్స్ టు 0.049 ఓవర్ r అప్రాక్సిమేట్లీ 5%. 0.049 అంటే 4.9% కదా. దట్ 4.9% అప్రాక్సిమేట్లీ హౌ మచ్, 5%. సో ఎంత ఉంది సార్ గ్రోత్ ఇక్కడ? 10 కాస్త 12.75 అవ్వాలంటే ఎంత గ్రో అప్ అయింది 5 years లో? 5% గ్రో అప్ అవుతూ 12.75 అయింది. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీనా? ఈజీ కాదా? లేకపోతే ప్రాబ్లం వదిలేస్తారా ఒకవేళ ఇలా ఇస్తే ఎగ్జామ్లో? అర్థం కావట్లేదు. ప్రతి ఇయర్కి అలా వర్కౌట్ కాదు. కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ ఉంటుంది, అన్ఈవెన్ గ్రోత్ ఉంటుంది. పాయింట్ అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద mathematical trick we will follow. What is the first one? Step 1, take root value. Take root value. Second step, apply root 15 times. Next, -1 divided by n plus 1 into equals to, సార్ దీన్ని కొంతమంది 12 టైమ్స్ చేస్తారు, 14 టైమ్స్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ వేలో చేస్తారు. బట్ నాకు తెలిసిన ప్రొసీజర్, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్న ప్రొసీజర్ 15 టైమ్స్. క్లియరా సార్? అవేవి తప్పని నేను చెప్పట్లేదు, అవి కరెక్టే, ఇది కరెక్ట్. మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే అనేది ఏం లేదు, 3 కరెక్టే. మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. 12ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ as 14ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ as 15ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఒకవేళ ఇలా 2 డిఫరెన్సెస్ ఇస్తే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లేదు నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్సెస్ ఇస్తే సింపుల్ యావరేజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ సీ. Observe example 1. 2018 dividend 7, 2019 dividend 8, 2020 dividend 10, 2021 ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లం అదేనా? ఓకేనా సార్? సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ వేర్ ఫాలోడ్? సింపుల్ యావరేజ్ ప్రాసెస్ వేర్ ఫాలోడ్. నెక్స్ట్ సి ఎగ్జాంపుల్ 2. Year 1 dividend 2 rupees, year 2 dividend 2.4, year 3 dividend 2.86, year 4 dividend 3.46, year 5 dividend 4.15. Now, so ఇదేనా మనకి నియర్ ఇయర్? రిమైనింగ్ మొత్తం పాస్ట్ కదా సార్? క్లియరా సార్? అంటే 5 years బ్యాక్ 2 రూపీస్ ఉన్న డివిడెండ్ కాస్త ఈరోజు ఎంత ఉందంట? 4.15. ఆ బిట్వీన్ ఇయర్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ డూ సింపుల్ యావరేజ్. ఒకవేళ ఈ బిట్వీన్ ఇయర్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న మెథడ్ 2, టైం వాల్యూ కాన్సెప్ట్, దాన్ని అప్లై చేయాలి. లేదు బిట్వీన్ ఇయర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సింపుల్ యావరేజ్ చేయొచ్చా?
బిట్వీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సింపుల్ యావరేజ్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది, టైం వాల్యూ మనీ కాన్సెప్ట్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ట్రై చేద్దామా? ఓ ట్రై చేద్దాం. టేక్ సింపుల్ యావరేజ్ 2.4 divided by 2 into 100. Year 2 2.4 minus 2 divided by 2 into 100. How much percentage? 19 point something or 20%? 20% exactly. Okay, done. Year 3. So year 3. 2.86 minus 2.4 divided by 2.4 into 100. 19.16%. When coming to year 4, 3.46 minus 2.86 divided by 2.86 into 100. Answer? 20.9%. Year 5, 4.15 minus 3.46 divided by 3.46 into 100. 19.94%. నేను సింపుల్ యావరేజ్ కూడా చేయను. అబ్జర్వ్ చేయి, అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత? 20% ఏనా? సింపుల్ యావరేజ్ చేసి చూద్దాం అంటే కన్ఫర్మ్ కావాలంటే 20 plus 19.16 plus 20.9 plus 19.94 divided by 4 ఎంత? 20. Set up. For assumption, there is a no between information. What I need to do? Time value concept. Simple direct ga cheppecha 4.15 divided by 2. Apply root 15 times. Minus 1 divided by how much? 4 or 5? 4 divided by 4. Observe here. G1, G2, G3, G4. దీనికి గ్రోత్ ఉండదు. నేను ఓకేనా? సో డివైడెడ్ బై 4 ప్లస్ 1 into equals to 15 times. Minus 1. 0.2 రావాలి. 0.2 వచ్చిందా? 0.2 is nothing but what? 20%. Any doubts? గ్రోత్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చినా పైన లేదు, ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చినా పైన లేదు. కేఈని ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం అన్నా. ఓకేనా? నా దెర్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ నానా, CAPM అప్రోచ్. ఇప్పుడు అనదర్ కాన్సెప్ట్ CAPM. అర్నింగ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేదు అనుకుంటా. అర్నింగ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేదు, ఒకటేమో ఉంది నాన్న అంతే. సిక్స్టీన్ చేసామా? ఏ చేసాం? బి చేయలేదా? మొదట బి నచ్చొచ్చా నాన్న? పేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా? Problem number 16. KE equals to D1 divided by MP naught plus growth. I think growth directly given. D1 not directly given because pace is a keyword. Pace represent what dividend? Current year dividend. That's why we need to convert current year dividend to next year dividend. 2 is the current year dividend. 1 plus 0.05 is your growth for 1 year divided by MP naught 20 rupees plus growth 0.05. Antena? What is your answer? Enta? 15.5% is your
KE. That is our case A. Observe neatly. What is the case B? The market price per share if anticipated growth rate dividend is 7%. ఫస్ట్ కేసీఏ సాల్వ్ చేసిన వెంటనే అయిపోయింది ప్రాబ్లం. ఈ మరీ ఏంటి ఇంత ఈజీ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, మనం చేసే స్టాండర్డ్ కాదు ఇది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. బీ చదివితే అర్థమైంది నాన్న, క్లియర్ నాన్న. బట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ హారర్ మూవీ నాన్న. హారర్ మూవీ సస్పెన్స్ రివీల్ అయిపోయింది అనుకో, మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు చూసినా భయం లేదు. ఇది కూడా అంతే. ఆ మోడల్ ఎలా చేయాలో అర్థమైపోయింది అనుకో, గుర్తున్నోడికి భయం వేయదు, గుర్తు లేనివాడికి ఎప్పుడు చూసినా భయం వేస్తుంది. ఏ కాన్సెప్ట్ అన్నా తీసుకో, ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు భయం వేస్తాయి, అది అర్థం చేసుకుని లాంగ్ రన్కి గుర్తుపెట్టుకున్నావు అనుకో భయం ఉండదు. నువ్వు లాంగ్ రన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఏం చేయాలి? మనం రోబోట్స్ కాదు కదా, రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు అంతా ఓకే, ఈ పాయింట్ ఎక్కడో చూసాం, ఈ పాయింట్ ఎక్కడో చూసాం, లింక్అప్ చేసుకోవడం. ఇలా చేసుకున్నప్పుడు లాంగ్ రన్ గుర్తుంటుంది. ఎప్పుడో డిసెంబర్లో రాయాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు అయిపోద్ది. జూన్ అయితే జూన్, డిసెంబర్ అయితే డిసెంబర్. సార్ క్లియరా సార్? కాబట్టి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇప్పుడు కంపెనీ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది ఫస్ట్ యాజ్ పర్ ఇన్ఫర్మేషన్ 5% ఆన్ ద టైమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ హౌ మచ్ 20. 5% ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ 20 అయితే, ఒకవేళ గ్రోత్ రేట్ 7% ఇంక్రీజ్ అయితే మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? అవుతుందా? మీకు తెలియదు కదా, అవుతుంది. ఎంత అవుతుందో ఎక్స్ప్రెస్ చేయమంటారు. ఎంత అవుతుందో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? మార్కెట్ ప్రైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అప్పుడే కనపడేది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్. నా మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా వస్తుంది? మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా వస్తుంది నాన్న, కొంచెం ఆన్సర్ చెప్పంటే మనం ఏం చెప్తాం? సార్ సింపుల్ సార్, కంపెనీ మార్కెట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సార్, యూ విల్ గెట్ ఎంపీఎస్ సార్. ఎస్ కరెక్టే సార్, మీరు చెప్పింది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్టే సార్. ఎస్ సార్ నో? బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఉన్నాయా? మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నా మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? D1, MP0, KE, గ్రోత్ రేట్. బట్ ఆల్రెడీ MP0 20 ఉంది కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు, కొత్తగా తీసుకురావాలి మనం. నాన్న క్లియర్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ నీట్లీ అబ్జర్వ్ ద ఫార్ములా. KE ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ప్లస్ గ్రోత్. నాకున్న ఆప్షన్ ఒకటి. ఈ ఫార్ములాని సింప్లిఫై చేసి MP0ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ MP0 కావాలి కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని షఫిల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సెండ్ దిస్ ప్లస్ G ఇంటూ ఆన్ దట్ సైడ్, యూ విల్ గెట్ KE మైనస్ G. ద పెండింగ్ ఈస్ D1 డివైడెడ్ బై MP0. I want MP0. That's why I will send this denominator to equal that side. MP0 into KE minus G D1. I want only MP0. That's why I will send this KE minus G on that side. D1 divided by KE minus growth. అంతేనా? ఇంకేమైనా ఆప్షన్ ఉందా మీ దగ్గర? లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ MP0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నీకేం కావాలి? D1 కావాలి. కేస్ బిలో స్పెషల్గా D1 గురించి ఏమైనా చెప్పాడా? లేదు. కాబట్టి కేస్ బి ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. దట్స్ వై క్వశ్చన్లో ఏదైతే D1 ఉందో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. వాట్స్ D1 ఇన్ క్వశ్చన్? ఎంత? 2.1. వాట్ యూ నీడ్? KE. కేస్ బిలో స్పెషల్గా ఏమైనా KE చెప్పాడా? లేదు. క్వశ్చన్లో ఎంతైతే KE నీకు ఆన్సర్ వస్తుందో దట్ విల్ బి ద KE ఫర్ కేస్ బి. 15.5%. నెక్స్ట్ గ్రోత్ 5% ఉంది, 7% ఉంది. కేస్ బి స్పెషాలిటీ ఏంటి? 7%. ఇన్సర్ట్ చేయి. 2.1 డివైడెడ్ బై 0.155 మైనస్ 0.07. వాట్స్ 24.7% రూపీసా? రూపీసా? మన వీకెండ్ ఎగ్జామ్ పెడితే వేరే బ్యాచ్ వాళ్ళకి పర్సెంట్ రాస్తున్నారు పక్కన. You need to understand the difference. KE is a rate, that's why we are applying percentage. MP is a rupees, that's why you need to use a rupee symbol. Any doubts? Sure. Now observe conceptually. If company growth rate is 5%, company market price is 20. As per question. If
growth rate increases 5% to 7%, market price also increases to 24.7 rupees. నన్ను ఓకేనా? బట్ ఎంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకు వద్దు, వాళ్ళు అడిగింది ఆన్సర్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తాం. సార్ ఎందుకు సార్ చేంజ్ అయింది అంటే దాని గురించి ఇంకా డిస్కస్ చేయొచ్చు మనం. ఎందుకు చేంజ్ అయింది సార్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఎఫెక్ట్. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకో, ఈక్వల్కి ముందున్న ఆన్సర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుందిగా. డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈక్వల్కి ముందున్న ఆన్సర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ అయిందంటే, ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఈక్వల్కి ముందున్న ఆన్సర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. న్యూమరేటర్ డిక్రీజ్ అయితే ఆన్సర్ డిక్రీజ్ అయ్యింది. డినామినేటర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆన్సర్ డిక్రీజ్ అయ్యింది. డినామినేటర్ డిక్రీజ్ అయితే ఆన్సర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఈ ఎఫెక్ట్స్ అంతా కామన్ ఎఫెక్ట్స్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ so the next concept, name is CAPM. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం మొత్తం నేర్చుకొని డీటెయిలింగ్ చేయడానికి ఏం లేదు సార్, జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అవి ఎలా వచ్చాయి, ఎందుకు వచ్చాయి అనే కాన్సెప్ట్ మీకు డిరైవ్ కావాలంటే SFM ఫైనల్ లెవెల్లో AFMలో వస్తాయి. అప్పుడు దాకా మనం CAPM అంటే జస్ట్ ఫార్ములా మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తాం. ఆ ఫార్ములా కోసం వాటి నేమ్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటాం, దాంట్లో ఏమైనా స్పెషల్ పాయింట్స్ ఉంటే కన్సిడర్ చేస్తాం. మన క్లియరా? ఇప్పుడు D1 KE MP0 ఇవంతా ఎలా వచ్చాయో డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా. ఈ CAPMని డీటెయిలింగ్గా డిస్కస్ అయినామంటే దీనికి ఒక క్లాస్ కావాలి. ఇంటర్ లెవెల్లో అంత డిరైవ్ అవసరం లేదు మనకి. సో సింపుల్లీ అకార్డింగ్ టు CAPM అప్రోచ్, KE ఈక్వల్స్ టు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే RF ప్లస్ బీటా ఇంటూ RM మైనస్ RF. సరే వీటిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. అవి తీసుకోగలిగితే చాలు. అవి తీసుకోవాలి అంటే నువ్వేం చేయాలంటే వాటి యొక్క నేమ్స్ తెలియాలి. RF అంటే ఏంటి, బీటా అంటే ఏంటి, RM అంటే ఏంటి, RM అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. వెన్ కమింగ్ టు RF ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్. రిస్క్ ఫ్రీ రిటర్న్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుందాం. 1 lakh రూపీస్ ఉంది నా దగ్గర, 1 lakh రూపీస్ ఉంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎక్కడ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది? ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? బ్యాంక్లో రిస్క్ తక్కువ. ఏ బ్యాంక్లో సార్? కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్, ఇంకా గ్రామీణ బ్యాంక్ అని చెప్పను. సో ఓకే, ఐ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ land, investment in share market. Which one is risky? Land is risky. Sir, clear sir? Rendu risky. చెప్పాలంటే రెండు రిస్కే, బట్ మోర్ రిస్క్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. ఇంక్రీజ్ అయితే హ్యూజ్ బూమ్ వచ్చింది, డిక్రీజ్ అయిపోతే అడుక్కుంది అన్నాం. ఎగ్జాంపుల్ సత్యం కంప్యూటర్స్. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ I have 1 lakh, I have 2 options, share market, bank. Share market, bank. Share market, bank. More risk in, both are risky, but more risk in share market. That's why risk free is bank. I have 2 options. One is SBI, another one is Access. SBI is more risk. SBI more risk, Access less risk. Access less risk comparing to SBI. I have 2 options. Amaravati Securities, తెలుసా బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారు, అమరావతి బాండ్స్, అమరావతి నేమ్ మీద. Amaravati Securities, another one is bank. Which one is risky, which one is non risky, less risky? Both are risky sir, but Amaravati bonds are less risk. So simple language, RF is nothing but risk free bonds. Examples are government securities. Examples are government securities. Risk తక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది సార్? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, when coming to beta, beta is a symbol of estimating sensitivity. అన్న క్లియర్ అన్న? సెన్సిటివిటీ, రిస్క్ సెన్సిటివిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, సిస్టమేటిక్ రిస్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మెజర్గా యూజ్ చేస్తారు దేన్ని? బీటా. ఆ బీటా వాల్యూ కూడా నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. బట్ అదే నీకు ఫైనల్ లెవెల్ అయితే RFని నువ్వే ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి, బీటాని నువ్వే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, RMని కూడా నువ్వే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇంటర్ లెవెల్లో మీకు డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేస్తారు.
దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఒక ఆర్ఎంకి మాత్రం ఒక ప్రాబ్లం అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది మన బోర్డ్ బుక్లో. ఆర్ఎంకి మాత్రం డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఏమైనా దేనికైనా మనం వాళ్ళు ఇచ్చిందని చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వెన్ కమింగ్ టు ఆర్ఎం, రిటర్న్ ఆన్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో. ఆర్ఎం మీన్స్ వాట్స్ రిటర్న్ ఆన్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో. సో మార్కెట్ మొత్తం ఉన్న సెక్యూరిటీస్కి మినిమం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా సార్, దాన్ని మనం ఆర్ఎం అంటాం. అది క్లియర్ సార్? ఆల్ సెక్యూరిటీస్, బంచ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అనేసి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే సార్, కొన్నిసార్లు రిస్క్ ప్రీమియం అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాడు సార్. కొన్నిసార్లు ఏం యూజ్ చేస్తాడు? రిస్క్ ప్రీమియం. రిస్క్ ప్రీమియం ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్. రిస్క్ ప్రీమియం ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడు, ఆర్ఎఫ్ 8%, రిస్క్ ప్రీమియం 10%, రిస్క్ ప్రీమియం 10%, బీటా 1.2. ఏం చేస్తాం? ఆర్ఎఫ్ 8% ప్లస్ బీటా 1.2, ఆర్ఎం 10% మైనస్ ఆర్ఎఫ్ 8%. కరెక్టేనా? కరెక్టా రాంగా? వై సార్? సార్ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ నెట్ కలిపి 10% సార్. దట్స్ వై దర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ వాట్? రిస్క్ ప్రీమియం. ఆ ఒక్క నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోయినట్టే. నాన్న క్లియరా? నా అబ్జర్వ్ నాన్న. Problem number 18. From the following information, determine the cost of equity capital using what approach? Okay. Required rate of return on risk-free securities, how much? What is that 8%? RF, okay, done. Required rate of return on market portfolio of investment is 13%. What is meant by 13%? RM, done. The firm's beta is 1.6. ఏమైనా కాంప్లికేషన్ ఉందా దీంట్లో? Any complications? What is the answer? How much, sir? Clear? When coming to the calculation part, KE equals to 0.08 plus 1.6, 0.13 minus 0.08. Intena? What is this answer? What is the difference between 0.13 minus 0.08? 0.05. 0.05 into 1.6 plus 0.08. 0.16 or 16%. ఇలాంటివి ఇస్తే బాగుంది కదా ఎగ్జామ్కి. ఇస్తారు, మనం ఎదుగుతాం. కాకపోతే ఎంసీక్యూస్లో ఇస్తాం. నాన్న క్లియర్ నాన్న? ఇలాంటివి నాన్న ఎంసీక్యూస్ ఇచ్చేది. లేదనుకో కేఈ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఇంతకుముందు కేస్ బి చేసాం చూసావా? కేస్ బి. ఇప్పుడు మన అలవాటు అయింది ఏంటి? ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని తర్వాత మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి మన బ్రెయిన్ హ్యాబిచ్యుయేట్ అయిపోయింటుంది. అది ఇస్తే 4 మార్క్స్కి ఇవ్వాలి. బట్ యాజ్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ ఇలా చేయొచ్చా? కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ 15.5%, ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్ 2.1, మార్కెట్ current market price 20 rupees. If a growth percentage increases, current growth 5%. If growth increases from 5 to 7%, what is the impact of market price అని అడగచ్చా? పిచ్చి పట్టిపోద్ది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూసినప్పుడు మనకి. బట్ దాన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి చూడు. అలానే కానీ క్వశ్చన్ సెట్ చేస్తే ఏంట్రా ఎంత టఫ్ చేశాడు క్వశ్చన్ పేపర్ అనిపిస్తుంది. అంతేనా కాదా? మనకు ఒక ఫ్లోలో ఎక్కింది ప్రాబ్లం, బట్ ఆ ఫ్లో కట్ చేసి వేరే విధంగా మారిస్తే క్వశ్చన్ పేపర్ కష్టం. ఎందుకు క్వశ్చన్ పేపర్ కష్టం అంటే మనం లాజికల్గా ఆలోచించడం మానేస్తాం. సార్ క్లియరా సార్?
అంటే ఎలా అంటే ఒకటి సార్ చెప్పారంటే ఆ ఫ్లోలోనే రావాలి ప్రాబ్లం, అలానే వస్తుంది అనే ఇంటెన్షన్తో స్టూడెంట్ ఉంటున్నాడు. అలా వస్తే అది 10th అట్లీస్ట్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అలా రావట్లేదు అవి. మనం ప్రొఫెషనల్స్ రా. సిఎంఏ మన క్లియర్ అన్న, మనం ఇంకెంత లాజిక్గా ఆలోచించాలి. ఒక ప్రాబ్లం నువ్వు సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా అది నీకు వచ్చు. బట్ నువ్వు ఆలోచన విధానాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లకుండా నీకు రాదు అనే దగ్గర ఆపేస్తున్నావు అంతే. దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి అది చేసి ఇది చేసి ఏదో ట్రై చేస్తున్నావు అనుకో, ఆన్సర్ వచ్చింది. బట్ స్టూడెంట్కి ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడు, ఆ డిస్టర్బ్ చేయాలనే థాట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే డే టు డే ప్రాక్టీస్లో వస్తుంది. డే టు డే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది సార్, ఒక ఏదైనా కొత్త పాయింట్ వచ్చిందంటే మనకు అర్థం కాదు, అది పక్కన అడుగుతాం, మనకు అర్థం కాలేదంటే మన ఫ్రెండ్ గడికి అసలు అర్థం కాదు. అది మిత్, అది నమ్మకం అది. కాబట్టి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇలా ప్రతి పాయింట్ని నువ్వే డీకోడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకవేళ డైరెక్ట్గా సడన్గా ఏదైనా కొత్త పాయింట్ వచ్చినా ఆలోచిస్తావు. లేదనుకో సార్ ఎక్కడి వరకు చెప్పాడో అక్కడ దాకా ఆలోచించి ఆపేస్తావు. నీకు ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ రావాలంటే నువ్వు ఆలోచించాలి, సార్ కాదు. మన క్లియరా? నువ్వు అక్కడ ఆలోచించాలంటే ఇక్కడ నుంచే ఎలా ఆలోచించాలో నేర్చుకోవాలి. సో 20% ఆఫ్ క్లాస్ అంతే సార్. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఒక 30 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా సో ఎగ్జామ్ రాయకుండా మనం వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాం అనుకో, అబ్జర్వ్ చేయండి, క్లాస్లో విన్నాం డైరెక్ట్గా వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ రాయకుండా వెళ్ళిపోయాం అనుకో అక్కడ. సో ఏంటి మన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? ఆలోచించడం కూడా ఆలోచించు, వచ్చిన పాయింట్ రాసి వస్తాం. ఒక 30 మార్కులు 40 మార్కులు వస్తాయి, 30, 60, 28 వస్తాయి. బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం కష్టపడంటే అయిపోయింది రా ఈ ఎగ్జామ్. ఏం చదవకుండానే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, 28, 30 వచ్చాయి. కొంచెం కష్టపడంటే 60 వచ్చేసింది అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఆడ ఏంటంటే పాయింట్, ఫ్యాకల్టీ చెప్తే లీస్ట్లో లీస్ట్ యూ విల్ గెట్. క్లాస్లో వెళ్ళిపోయి రాసినా నీకు 30 నుంచి 20 వచ్చేస్తాయి. అంటే ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఎంతవరకు? 20 to 30 మార్క్స్. రిమైనింగ్ దాని మీద వచ్చే ప్రతి మార్క్ నీకు కష్టమే. సార్ క్లియరా సార్? ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మాట. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 21 చూడండి సార్. 20 చూడండి. Problem number 20. Calculate the cost of equity capital of Amount Limited when a risk-free rate of return equals to 10%, firm's beta equals to 1.75, return on the market portfolio equals to 15%. Same ఇంతకుముందు రాని ప్రాబ్లమే కదా కూడా. ఆన్సర్ ఎంత? 18 point. Okay. Observe problem number 21. It is a homework for you. ఏంటంటే వాళ్ళ బాధ, కేఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ బీటాస్ ఆర్ 3 types, 4 types. 3 బీటాస్ ఉన్నాయి. కేస్ 1, ఇఫ్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 1, వాట్ ఈస్ ద కేఈ? కేస్ 2, ఇఫ్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 2/3, వాట్ ఈస్ కేఈ? ఇఫ్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 5/4, వాట్ ఈస్ ద కేఈ? అంతేనా? సో మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే అది 2/3 అని రాసుకోకుండా 2/3 0.67 అని రాసుకోవాలి. 5/4 సార్ క్లియరా సార్? అది హోంవర్క్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 22 చూడండి సార్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 22. ఇక్కడ మనకి మొత్తం 2 కాన్సెప్ట్లు ఎగిరిపోతాయి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 22 నీట్గా చూడవద్దడవా.
సో అక్కడ CAPM కనపడిందంటే వాట్ ఇస్ దర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ అస్? CAPM అని ఓడి కనపడిందంటే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను మన దగ్గర నుంచి? KE ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను, అన్డౌట్, డౌటే లేదు దాంట్లో. ఓకే, CAPM ప్రకారం KE కావాలంటే ఏమేం కావాలి నీకు? RF కావాలి, బీటా కావాలి, RM కావాలి. నా 12% is nothing but done. 0.7 is nothing but what sir? Beta, done. మార్కెట్ ప్రైస్ డివిడెండ్ ఏమైనా అవసరం ఉందా? ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. CAPM ప్రకారం KE ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు డివిడెండ్ ఏమైనా పని ఉందా? లేదు, వెయిట్. నెక్స్ట్ RM తో పని ఉందా? అంతేనా? RM ఇచ్చాడా? మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఒక నిమిషం నేను చెప్పేది కాన్సెప్ట్ అండి. షేర్ మార్కెట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు. లైక్ మనలాగా ఉంటారు, కొంతమంది రాకేష్ జుంజున్వాలా లాగా ఉంటారు. ఎవరో తెలుసా రాకేష్ జుంజున్వాలా? వారెన్ బఫెట్ ఆఫ్ ఇండియా, బెస్ట్ ఇన్వెస్టర్, లేట్, చనిపోయారు ఆయన. నాకు లేనన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎవరో మోటివేట్ చేసో, లేకపోతే షేర్ మార్కెట్ గురించి బాగా చెప్పో, షేర్ మార్కెట్ ఇది అది తోపు అని చెప్పో, డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసుకొని షేర్స్ కొనాలని ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఎన్ని కొనేస్తారు? 1,00,000 షేర్లు కొంటారా? 200 షేర్లు కొంటారా? 100 షేర్లు కొంటారా? ఏ కంపెనీలో? MRFలోనా? 100 కొంటారంట ఏ కంపెనీ? MRFలోనా? అట్లీస్ట్ 10. Now, when coming to last quarter, MRF declared a dividend 3 rupees. How much sir? 3 rupees. నీ దగ్గర ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? ఫర్ అజంప్షన్ MRF అనుకుందాం. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి సార్? ఒక షేర్కి ఎంత సార్ డివిడెండ్? ఎంత వస్తుంది సార్? ఏం చేసుకుందాం? టీ తాగుతారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి? అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్లో అవ్వచ్చు, లేదా ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అవ్వచ్చు, ఇన్వెస్టర్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే డివిడెండ్ మీద ఉంటుంది. ఈ కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ పెరిగి ఎక్కువ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అయినప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు అనే ఇంటెన్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. నాకు క్లియర్ నాన్న? దాన్ని మనం క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అంటాం. వాట్ వి కాలింగ్? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. నేను 100 రూపీస్కి పర్చేస్ చేశాను, 120 టుడే మార్కెట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు నేను అమ్మాలనుకుంటే నాకు ఎంత వస్తుంది? ఎక్స్ట్రా ఎంత వస్తుంది? 20 రూపీస్. 120 మైనస్ 100 అవుట్ ఆఫ్ 100. 100 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. 120 మైనస్ 100 డివైడెడ్ బై 100 into 100. How much percentage I get extra? 20%. That 20% is known as capital appreciation. నాకు క్లియర్? ఆ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఎవరికి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్టర్స్కి. అదే రాకేష్ జుంజున్వాలా ఉన్నారు, ఈ హోల్డ్ lakhs ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్. అతనికి ఇదే MRF కంపెనీలో ఒక 1 lakh షేర్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. హౌ మెనీ షేర్స్? 1 lakh షేర్స్. నౌ హౌ మచ్ ఇస్ ద డివిడెండ్ he will get in rupees? 3 rupees per share into 1 lakh shares. How much? Big amount or small amount? మనకి 30 రూపీస్. మనకి బిగ్ అమౌంట్ స్మాల్ అమౌంట్. ఇప్పుడు బిగ్ ఇన్వెస్టర్కి ఎక్స్పెక్టేషన్ రెండింటి మీద ఉంటుంది. దేని మీద? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ డివిడెండ్ కావాలి. ద టూ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రియలైజ్డ్ ఈల్డ్. వాట్ సార్? రియలైజ్డ్ ఈల్డ్. లాజిక్ అర్థమైందా? ఒక పర్సన్ 100 రూపీస్ పెట్టి సెక్యూరిటీ పర్చేస్ చేశాడంటే he expected 2. One is dividend, another is capital appreciation. Now observe. KE equals to capital appreciation plus what? Dividend. రెండు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కదా. మనకేముంటుంది? ఇనిషియల్ ఫేజ్లో ఓన్లీ డివిడెండ్ ఉంటుంది. అదే బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్కి అయితే, కాబట్టి అజంప్షన్ వీఆర్ ఆల్సో బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? నౌ హౌ టు గెట్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్? MP1 minus MP0 divided by MP0 new market price minus old market price divided by old market price. I got how much return get from the capital appreciation plus dividend divided by MP0. Dividend divided by MP0.
MP1 minus MP0 plus dividend divided by MP0. Yes or no, sir? So this is a KE under which approach? Realized yield approach. ఈ పాయింట్ వదలవ అబ్జర్వ్ చేసి ఈ పాయింట్ చూడండి వదలవ. What is meant by RM? Return on మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో. మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో సెక్యూరిటీనే పర్చేస్ చేస్తా. ఇప్పుడు నీ పోర్ట్ఫోలియోలో సెక్యూరిటీ కొంటే నీకు ఏమేమి వస్తాయి? క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ వస్తుంది. హౌ మచ్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్? 200. 1200 పెట్టి నువ్వు షేర్ కొంటే నీకు ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది? 200 అవుట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టెడ్. హౌ మచ్ ఇన్వెస్టెడ్? 1200 ప్లస్ డివిడెండ్ ఎంత వచ్చింది? 140. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే? 1200 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? 200 ప్లస్ 140 డివైడెడ్ బై 1200 ఇంటూ 100. వాట్ యూ గెట్? RM equals to 1400 minus 1200 ప్లస్ డివిడెండ్ ఒక 140. ఈ రెండు రావడానికి రీజన్ ఏంటి? 1200 మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం. $340 divided by 1200 into 100. How much percentage? That is your what? Return on market portfolio. రిటర్న్ ఆన్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో. ఈ ఒక్క పాయింట్ ఇక్కడ హైలైటెడ్ అంతే, ఇంకేం లేదు. ఎనీ డౌట్స్? షూరా సార్? నౌ వాట్ ఇస్ ద కేఈ? 0.12 ప్లస్ 0.7. RM 0.28 minus 0.12. 28% రిస్క్ ప్రీమియం కాదు. 28% రిస్క్ ప్రీమియం కాదు. ఏంటది? RM రిటర్న్ ఆన్ మార్కెట్ పోర్ట్ఫోలియో. K equals to 23.5%. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా నోట్స్ నీట్గా రాసాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 16 డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 17 కూడా అయిపోయిందిగా. 17 సింపుల్ యావరేజ్ యూజ్ చేశాం 3 years ఇన్ఫర్మేషన్కి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. So this is problem number 19. ఒక్క నిమిషం ప్రాబ్లం నెంబర్ 19 కూడా చూడు, ఫినిష్ చేసి నోట్స్ రాద్దాం. The beta coefficient of target limited is 1.4. The company has been maintained 8% rate of growth in dividend and earnings. The last dividend paid was 4 per share. The return on government security is 10%, while the return on market portfolio is 15%. Current market price of one share of a target limited is 36 rupees. What will be the equilibrium price per share of target limited? Would you advise purchasing the share? ఏమన్నా అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం. KCA వాట్స్ ద KCA? ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. ఈక్విలిబ్రియం అంటే మనం ఏదేదో ఊహించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్. మన క్లియర్ అన్న? సార్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో మార్కెట్ ప్రైస్ 36 ఇచ్చారు కదా సార్, మళ్ళీ ఎందుకు మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కొత్త కింద చూడు,
కేస్ బి చూడు, కొనాలా కొనకూడదా అని చెప్తున్నాడు. సో 36 అనేది ఆల్రెడీ ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్. నాన్న క్లియర్ అన్న? ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఎస్టిమేటెడ్ ప్రైస్. దానికంటే ఇది ఎక్కువ ఉందా, దీనికంటే అది ఎక్కువ ఉందా, దాన్ని కంపేర్ చేసుకొని కొనాలా కొనకూడదా చెప్తాం. అండర్ వాల్యూడా, ఓవర్ వాల్యూడా అని. అది క్లియర్? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా వస్తుంది? మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ గ్రోత్. అంతేనా? నౌ MP0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఈక్వల్స్ టు D1 ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో. D1 నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ D1ఏగా 4 రూపీస్ డివైడెడ్ బై KE క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడా? KE ఇవ్వలేదు. KE ఇవ్వలేదు. గ్రోత్ ఇచ్చాడా? 8% ఇస్ గ్రోత్, మెయింటైనింగ్ 8% గ్రోత్ రేట్ కదా. అంటే ఇప్పుడు నీకు KE తెలిస్తే KCAకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో సార్? KE ఎలా తెలుస్తుందంటే CAPM ద్వారా తెలుస్తుంది. RF ప్లస్ బీటా ఇంటూ RM మైనస్ RF చేస్తే ఏమొస్తుంది? KE వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి MP0 ఫార్ములాలో ఇన్సర్ట్ చేసామంటే యూ విల్ గెట్ మార్కెట్ ప్రైస్. కాబట్టి కేస్ బి డెసిషన్ చెప్పచ్చు. సాల్వ్ చేసి స్పీడ్గా. ఇక్కడ చూడు, గివెన్ the last dividend paid is not D0, it's a D1. See, D1 how much? 4, growth rate 8%, MP0 36 rupees. Now beta 1.4, RF equal to 10%, RM equal to 15%. By using CAPM values, we can find out KE. How much? Enta? KE 17% is the answer. Yes or no sir? How we get one RF 0.1 plus 1.4 beta into 0.01. 15 minus 15 minus 10 5 0.05. Answer 17%. Now estimation of equilibrium price తెలుసుగా మీకు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Expected dividend divided by KE minus growth. KE minus growth. So what is the expected dividend? What is the expected dividend? 4 sir. MP0 equals to what is the expected dividend? 4 divide. Sorry sir, next కాదు, అది last. Back my words. Not next, it's a last. Last is a previous. That's why it's a D0 is correct answer. నేను నెక్స్ట్ అనుకున్నాను. సో లాస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వాట్స్ కరెంట్ ఇయర్. క్లూ వాస్ కరెంట్ ఇయర్ లాస్ట్. నౌ D0 ఈక్వల్స్ టు 4, గ్రోత్ రేట్ 8%, మార్కెట్ ప్రైస్ 36, KE 17%. ఇన్సర్ట్ D1 కావాలా D0 కావాలా? D0 D1? D1. నెక్స్ట్ ఇయర్ గ్రోత్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి? నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలి. హౌ యూ గెట్ నెక్స్ట్ ఇయర్? 4 into 1 plus growth rate 0.08. D1 equals to 4.32 divided by KE 0.17 minus growth rate 0.08. నానా ఓకేనా? 0 పాయింట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు? ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు? మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతలో? 0 పాయింట్లో ఉంటుందా? 48 రూపీస్. అదే చెప్పింది ఇంతకు ముందే చెప్పా, పర్సంటేజ్లో ఉండదురా, రూపీస్లో ఉంటుందిరా అని. మళ్ళీ నువ్వు 0.48 అంటే నేను ఏం చేసేది చెప్పు? ఆర్ క్లియర్ సార్? మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది యాక్చువల్ సార్. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటి? యాక్చువల్. యాక్చువల్ ఎంత సార్? యాక్చువల్ ఎంత? 48. ఎస్టిమేటెడ్ ఎంత? యాక్చువల్ కంటే ఎస్టిమేటెడ్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా? పాయింట్ అర్థమైందా? అండర్ వాల్యూడా ఓవర్ వాల్యూడా? నా 48 నా షేర్ ప్రైస్
ఎంత ఉంది? అది క్లియర్? దిస్ 48 నాట్ యాక్చువల్, దిస్ ఎస్టిమేటెడ్. ఎస్టిమేటెడ్ ఎంత ఉంది? 48 ఉండాలి బేసిక్గా, బట్ యాక్చువల్గా ఎంత ఉంది? 36 రూపీస్ ఉంది. కొనుక్కోవచ్చో కొనుక్కోకూడదా? 48 పెట్టాల్సింది ఇంకా తక్కువకే దొరికేస్తుంది, 36కే దొరికేస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు? పర్చేస్ చేయొచ్చు. 36కే దొరికేస్తుంది కాబట్టి అండర్ వాల్యూ. అది క్లియర్ సార్? నౌ మెయింటైన్ ఏ క్లారిటీ, దిస్ 48 ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటి సార్? ఎస్టిమేటెడ్. క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది యాక్చువల్. 48 రూపీస్ ఉండాల్సింది ఎంత ఉంది? ఎంత ఉంది అంటే యాక్చువల్గా ఉన్నట్టేగా. ఎంత ఉంది? 36 రూపీస్ ఉంది, అండర్ వాల్యూలో ఉంది. కాబట్టి షేర్ని కొనొచ్చా కొనకూడదా? ఎన్ని కావాలంటే అని కొనుక్కోవచ్చు. మన క్లియరా? యాక్చువల్గా నువ్వు ఎంత పే చేసి ఉండాలి? 48 పే చేసి ఉండాలి, బట్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 36 రూపీస్ ఉంది, అండర్ వాల్యూ. క్లియర్? సో దిస్ ఆల్సో బి ఏ స్టార్ మార్క్ ప్రాబ్లం. నందన్ ఓకేనా? కాన్సెప్ట్స్ అర్థమయ్యా నందన్? సార్ ఈరోజు మొత్తం 3 పాయింట్స్ కొత్తగా నేర్చుకున్నాను సార్. వాట్ ద 3 పాయింట్స్? ఫస్ట్ ఈస్ గ్రోత్ క్యాలిక్యులేషన్. అది క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సిఏపి. 3 కొత్త కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం. వెళ్ళి రివైజ్ చేయండి. సో రేపు క్లాస్లో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ నోట్స్ రాద్దాం. ఇప్పుడు మొత్తం మీరు రఫ్గానే క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, దాన్ని నీట్గా రాద్దాం. లేదు మీకు స్టడీ అవర్స్కి టైం ఉంటే ఏం చేయొచ్చు, మీరు నోట్స్ రాసేయచ్చు. క్లియర్ అన్నా? ఈ ఫార్ములా పాయింట్ కావాలంటే నోట్స్ నేను ఇస్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం మీరు సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఒకటి చేసినట్టుంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ అనే పదం కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ. బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. నాకు తెలిసి ఇప్పటివరకు స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే రెండు తగిలాయి మనకి. ఒకటి ఇప్పుడు చేసింది, ఇంకోటి ఇంతకు ముందు మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. ఈ రెండే స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్, బేసిక్ క్వశ్చన్. మిగతా అన్ని బచ్చావే. సో రేపు క్లాస్లో కేఆర్ కేటీ క్యాలిక్యులేషన్ అవి సింపుల్గా అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ కేఓ క్యాలిక్యులేషన్కి వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ రియల్ గేమ్ స్టార్ట్స్. ఒక్కొక్కడికి కళ్ళల్లో నిద్ర వచ్చేస్తుంది, రానియకుండా క్లాస్ చెప్తాను నేను. థ్యాంక్ యూ బాయ్. ఓకే మేడం.